quá kinh nghiệm. Pepe quá hay ở tình huống phòng ngự vừa rồi. Trước khi mà Pepe có một tình huống cho thấy được gừng càng già càng cay như thế nào, thì Colomboani đã có một tình huống khống chế bị chậm nhịp. Nếu như là một pha đập nhả ngay cho pha băng xuống của Antoine Griezmann thì mọi thứ có lẽ là tốt hơn dành cho đội tuyển Pháp. Nhưng đó chính là vấn đề của đội tuyển Pháp ở giải đấu năm nay, khi mà những người chơi bên cạnh Mbappe không có phong độ tốt. Cả Thuram và Colomboani vào lúc này đều không cho chúng ta cảm giác yên tâm. Và họ cũng không phải là những mẫu cầu thủ có thể kết nối tốt với những người đồng đội xung quanh mình. Cả Colomboani hay Thuram đều có khuynh hướng đá rộng và chơi giạt biên rất nhiều. Trước những hàng thủ lùi sâu thì họ không có đủ sự tinh tế để tham gia các pha phối hợp nhóm một cách hiệu quả như Giroud. Bruno, Panhinha. Thế trận trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bồ Đào Nha rất giống với những gì mà chúng ta chứng kiến trong cuộc đấu giữa họ cách đây 8 năm. Vẫn có cảm giác đội tuyển Pháp có một thế trận nhiều sự nguy hiểm hơn, nhiều cơ hội hơn, nhưng họ vẫn chưa thể ghi bàn. Trong khi đó Bồ Đào Nha thì đang cố gắng nín nhịn để chờ thời cơ. Mendes. Chúng ta chưa nhìn thấy Ronaldo có cơ hội ở trận đấu này. Như đã đề cập thì Ronaldo là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất từ đầu giải. Trước tứ kết thì anh tung ra 20 cú sút, nhiều hơn bất cứ ai khác. Nhưng ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ không có nhiều tài nguyên cho CR7. Nhưng với Ronaldo thì đôi khi chỉ cần một nửa cơ hội là cũng đủ để làm nên chuyện. Sẽ rất dễ để chúng ta chỉ ra rằng Ronaldo đã luống tuổi, đã sa sút ra sao. Nhưng với những cầu thủ ở tầm cỡ như anh thì đừng bao giờ đặt ra những giới hạn cho họ. Theo Hernandez cản lên rất mạnh. Griezmann, Jules. Đó là những pha tấn công ở mức cầm chừng của đội tuyển Pháp. Các tiền vệ rất ít khi dâng lên. Và Koundé sẽ thực hiện quả tạt như thế này. Đấy không phải là những món ăn khoái khẩu cho Mbappe. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann. Rất ít khoảng trống. Họ lại phải truyền bóng cho nhau ở cự ly ngắn để mở ra những khoảng trống nào đó trong hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha. Với tốc độ này thì đó là một điều không đơn giản. Kante, Camavinga. Không thành công. Chỉ một nhịp đỡ bóng trượt thôi, Antoine Griezmann đã mất đi cơ hội của mình. Quá chật chội. Khoảng trống thực sự xa xỉ vào thời điểm này. Cả những cầu thủ tấn công cũng duy trì cho mình một ý thức phòng ngự cực tốt. Qua phạt góc đầu tiên của đội tuyển Pháp. Và biết đâu trong lần đầu tiên đó họ sẽ tạo ra một dấu ấn đặc biệt. Vẫn chưa thể có cú đánh đầu. Mbappe. Lối đá rất chắc của Bồ Đào Nha vẫn đang khiến cho Pháp gặp những rắc rối trong việc xâm nhập vòng cấm. Tchouaméni, Camavinga. Lại phải quay ra. Và khi cố gắng tiến vào 1/3 cuối sân thì đây là kết quả. Khó thật. Nói chính xác ra thì hàng phòng ngự của cả Bồ Đào Nha và đội tuyển Pháp đều là những hàng phòng ngự tốt nhất cho đến lúc này của giải đấu. Bỏ qua trận đấu mà đội tuyển Bồ Đào Nha đã tung vào một đội hình dự bị trong cuộc đối đầu cuối cùng ở vòng bảng trước Georgia, thì Pepe, Ruben Dias, Cancelo và Nuno Mendes cũng mới chỉ để lọt lưới một bàn thôi trong trận đấu với Cộng hòa Séc. Và cắt bóng rất khôn ngoan của Saliba. Trong những pha tranh chấp như vậy thì khó cho bất cứ một tiền đạo nào, chứ đừng nói là Ronaldo. Theo Hernandez.
Cách đây khoảng chục năm thì người ta đã chờ đợi là trình độ bóng đá thế giới được xích lại gần nhau, có nhiều trận đấu cân bằng. Thì đây là viễn cảnh khi mà khoảng cách giữa các đội bóng ngày một xích lại và trở nên nhạt nhòa hơn. Rất nhiều trận đấu chứng kiến thế trận cực kỳ căng thẳng như thế này. Đường chuyền xệt của Conde và Pepe vẫn chưa bước sai lấy một nhịp chân. Thực tế ra là chưa có trận đấu nào đội tuyển Pháp ở Euro năm nay mà hay cả. Thế trận này rất giống với những gì mà họ đã bày ra với đội tuyển Bỉ. Và họ đã có được một bàn thắng quan trọng ở những phút cuối trong cuộc đối đầu với Bỉ để loại đội bóng này. Bỉ cũng chính là đội tuyển quốc gia gần nhất mà Roberto Martinez là huấn luyện viên. Đó là một giai đoạn mà Roberto Martinez cũng đã tạo ra những lịch sử nào đó với bóng đá Bỉ khi giúp cho đội tuyển Bỉ vào tới bán kết của World Cup 2018. Nhưng đối với những người yêu mến đội tuyển Bỉ thì đó vẫn là chưa đủ. Bởi với họ, thế hệ vàng đó còn có thể làm nên nhiều điều hơn. Và chúng ta vẫn nhớ đội tuyển Pháp chính là đội tuyển đã gieo sầu cho ông Martinez và Quỷ Đỏ. Đó cũng là một trận bán kết diễn ra rất căng thẳng và chỉ được định đoạt bởi một tình huống cố định với pha lập công của Samuel Umtiti. Đường chuyền hay của Vitinha vẫn chưa đủ. Saliba quá chắc chắn. Nhìn Saliba đá thế này mà Deschamps không cho anh đá chính tại Euro năm nay thì đó là một tội ác. Trước khi Euro của 2024 diễn ra thì người ta vẫn có những thắc mắc về việc Deschamps luôn có một cảm giác gì đó không tốt với Saliba. Nhưng khi mà ông không còn Varane nữa, không còn những cầu thủ như Lucas Hernandez nữa thì ông phải sử dụng cầu thủ này thôi. Không có ai kịp cắt vào. Leao chưa kịp nhập thành, còn Ronaldo thì giật ngược ra để chờ đợi đường trả ngược. Đường chuyền tốt của Camavinga. Theo Hernandez ở bên trái. Mbappe chờ chạy bóng. Động tác giả của Mbappe. Đội tuyển Pháp cũng không có những điểm nhận thực sự tốt ở phía trong để họ nghĩ tới những quả tạt. Mbappe đang thực sự bế tắc. Mbappe cũng nghĩ rằng là giá như bây giờ mình không có một cái chiếc mặt nạ ở trên mặt như thế này. Mặc dù nó làm cho anh rất giống Ninja rùa, biệt danh mà người ta đặt cho Mbappe. Nhưng với một cầu thủ được chờ đợi sẽ là hình ảnh đại diện cho bóng đá thế giới trong nhiều năm tới thì khó khăn từ chiếc mặt nạ có lẽ cũng không phải là một lý do đủ nặng để anh có thể vin vào và bào chữa cho màn trình diễn chưa được như ý. Với những người như Mbappe thì tất nhiên là tiêu chuẩn kỳ vọng sẽ phải cao hơn và anh cũng sẽ sẵn sàng phải đương đầu với nhiều thách thức còn lớn hơn là vấn đề từ chiếc mặt nạ. Leao. Ronaldo đã có một sự nghiệp hiển hách, đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vượt qua rất nhiều những giới hạn. Và Mbappe cũng sẽ cần phải có những dấu mốc cho mình, có những thời điểm chứng minh được giá trị bản thân. Những trận đấu như thế này là cơ hội tốt cho anh và tất nhiên cũng là thách thức. Vitinha. Một thế trận rất chặt chẽ. Cancelo. Bồ Đào Nha không tấn công nhiều ở bên cánh phải. Sút phạt ở cả World Cup và Euro mới chỉ có một lần ghi bàn thôi. Đó là bàn thắng mà chúng ta rất nhớ vào lưới của đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2018. Tỷ lệ thành công là 1,7% anh Quân ạ. Nhưng với Ronaldo thì mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tình huống đá phạt này. Một khoảng cách mà ở thời đỉnh cao Ronaldo thường ghi bàn. Không có ai được bố trí ở phía dưới cả. Cú sút của Bruno chứ không phải là Ronaldo. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã đánh lừa cả những người làm công tác truyền hình. Và nhìn cả gương mặt của Ronaldo thì chúng ta cũng cảm giác như là Ronaldo cũng bất ngờ với tình huống dứt điểm ngay này của Bruno. Rõ ràng tỷ số 0-0 đến lúc này là hoàn toàn hợp lý với những gì đang diễn ra ở Hamburg.
Tình huống chỉ vô tình thôi của Tchouaméni. Nếu như Cristiano Ronaldo luôn nổi tiếng với chủ nghĩa cá nhân của mình thì Bruno Fernandes cũng là một người thường xuyên đem lại cảm giác về những pha xử lý cá nhân. Nhưng rõ ràng là trong những thời điểm như thế này thì thực sự là người ta sẽ chờ đợi những người hùng xuất hiện, những cá nhân có thể tạo ra khác biệt. Chất lượng ở những đường chuyền cuối cùng của cả Bồ Đào Nha và đội tuyển Pháp vào lúc này là không tốt. Lại thêm một đường chuyền sai. Tchouaméni, Koundé. Không có lỗi của Rafael Leao. Bruno. Rất khó để có thể vượt qua tiền vệ đối phương với một pha đi bóng như vậy. Leao. Giữ được trái bóng trong chân. Lúc này cũng đang là nhiệm vụ khó khăn mỗi khi bạn tiến sang phần sân đối thủ. Cancelo. Khá ít phương án cho Cancelo. Sẽ lại phải quay về thôi. Vitinha. Chuyển hướng tấn công. Rafael Leao. Quá khó, thực sự là như vậy. Bruno. Vitinha. Một pha bấm bóng không thực sự đúng như ý đồ của Vitinha. Dù sao thì chúng ta cũng chờ đợi những pha bóng mang tới sự mới mẻ như vậy của Vitinha. Từ đầu trận thì có quá nhiều nỗ lực tấn công biên thất bại. Những tình huống 1 chọi 2 không thành công của các cầu thủ tấn công cánh. Những bài đánh trung lộ như vậy của Vitinha cũng hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt. Một cuộc chiến cân não thực sự của Didier Deschamps và Roberto Martinez. Chả có ai vội cả. 45 phút trôi qua, 5 cú sút và đúng một lần trúng đích. Chỉ tôi, anh Việt và khán giả vội mà thôi. Và thậm chí là không có phút bù giờ nào trong hiệp một cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Pháp. Cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Vì với thế trận này, nếu như không có điều chỉnh thì đá thêm một hiệp có lẽ cũng chưa có bàn. Hãy chờ xem là khi bước vào giờ nghỉ giải lao, đội bóng nào sẽ là những người cố gắng bung ra trước và ai sẽ là những người tạo khác biệt. Mọi thứ vẫn đang rất căng thẳng tại Volkswagen Park. Một trận đấu đúng với tính chất một mất một còn. Chúng ta hãy cùng đến với phần bình luận giữa trận trước khi trở lại với phần tiếp theo của trận tứ kết này. Hisense tự hào là nhà tài trợ toàn cầu.
memberikan tekanan di menit 65 ke atas. Dan memang nama-nama seperti Zaire Emery pun bisa dikedepankan ya dari Prancis, karena saat ini Prancis membutuhkan tenaga di lini tengah, sedangkan Portugal juga membutuhkan sosok seperti Diogo Jota. Kembali lagi ke Sylvester L. Old Park Stadium akan menyelenggarakan tentunya pertandingan babak kedua antara Prancis yang menghadapi Portugal, dan siapapun yang memenangkan pertandingan kesempatan kali ini akan bertemu dengan Spanyol di babak berikutnya. Dan dalam studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. 2-2 in the group phase in 2020, and Portugal famously winning after extra time in the final in 2016. No changes, it's as you were, as Portugal get the ball rolling at the start of the second half. The opening 45 minutes not producing too many meaningful attempts. The one notable exception to Hernandez's long-range effort, which was turned away by Diogo Costa. It is very cagey, David Bretton. Yes, indeed. It's a question of quality, which is ironic given the stellar talent that's on display here in Hamburg. Whether it's a case of it being a little bit of nerves and not wanting to give anything away too early in the match, or whether it's a little bit of fatigue, of course, long seasons, tough games, building up to this quarter-final here at the Volksparkstadion. But for this level of football, for this size of tournament, it's been a first half lacking in the type of quality that you would expect of this array of footballing talent on the pitch. Well, much has been made of Cristiano Ronaldo playing his club football now in Saudi Arabia at the age of 39. The same is true, many have said, of N'Golo Kanté, who's been a driving force for France in the centre midfield. 33 now. Back-to-back Player of the Match awards in Germany against Austria and the Netherlands. Every French game has been a tight game. An own goal enough to see off Austria, goalless against the Netherlands, 1-1 against Poland, and then 1-0 against Belgium in the round of 16. Jan Vertonghen putting through his own goal with just 5 minutes remaining. Bruno Fernandes. Vitinha. João Cancelo always eager to get forward in the first half. Similar story with Nuno Mendes down the left for Portugal, working well with Rafael Leão. And here is Rafael Leão. Bernardo Silva digging out the cross. Ronaldo, they're furious that he was just the only man in the box in a Portuguese shirt. João Cancelo electing to hang out, not make the 18-yard box, make up the numbers from an attacking point of view. Upamecano. Koundé. Griezmann, found by Camavinga, who's done well, having come in for Rabiot, suspended. Slip by Griezmann, and the break is on now for Portugal. Terrific recovery by Camavinga. He seems to grow with every game that he plays, only 21. Really responsible performance so far by Camavinga. Different player, of course, to Adrien Rabiot. Rabiot as well with his detractors, isn't he? Not universally loved by French fans. Camavinga. Hernandez loses out to João Cancelo, who's promptly given the ball away. Kolomoani. Randall Kolomoani preferred to Dembele and Marcus Thuram, but it hasn't really clicked for him so far. It's a wonderful recovery challenge, wasn't it, by João Cancelo, then bizarrely chipping the ball back into the danger area, bringing the French team right back into the offensive part of the pitch. Mbappe, he's got the return, and he's tested Diogo Costa. No backlift at all, and he just hit it. And he was swerving in the air in front of the Portugal goalkeeper.
It goes down as another attempt on target for France. Maignan so far in the second half, untroubled at the other end. It certainly needed to be a second half where France came out. You'd just say that Portugal shaded that first 45 minutes of the match. Nuno Mendes. Goal kick. And now Nuno Mendes has to race back to try and get back into position, because France will look to exploit the gap that they had down Portugal's left, albeit briefly. Very smart piece of self-regulation here. There's the merest hint of a foot for Nuno Mendes to find himself falling over. Griezmann. Conte. Tchouaméni. Ball is bounced right the way out to Cristiano Ronaldo. Chases on for Rafael Leao. It's pleasing early signs in the opening 5 minutes of the second half. This could be more expansive by both sides. Risks do need to be taken. Griezmann. Koundé. Tchouaméni. Camavinga. Theo Hernandez. Theo Hernandez again. And once more, nobody could get on the end of it. Koundé. There was a time when Cristiano Ronaldo getting a ball over his shoulder like that would have been accelerating, and probably accelerating clear, but couldn't quite get to it. Theo Hernandez. Koundé. I think it's a look that sums up what we're seeing from France so far. Nice little 1-2 on the edge of the box between N'Golo Kanté and Kylian Mbappe. His first shot in anger in this second half, straight at Diogo Costa though. Neat build-up play in the aftermath of that shot from Didier Deschamps' men, but again, nobody gambling with the ball across the 6-yard box. The best teams always find a way. These are two of the highest ranked teams at UEFA Euro 2024. Who will find that sparkle of inspiration? Who will find that moment of magic? Rafael Leao. Meccano and flinching. Portugal corner. Starts to go wandering, hasn't he, Cristiano Ronaldo, wanting to get into the game more. Found himself out way wide on that side of the pitch, opposite side of the gantry to where we are, forcing the corner. Corners not necessarily of the highest quality in the first half from Bruno Fernandes. Pepe in there, Ruben Diaz in there. João Palhinha inside France's 6-yard area. Bernardo Silva's header is deflected away, punched away now by Maignan. And the break is on for France. Griezmann to lead the charge, and João Palhinha just had an arm on his shoulder.
tell you what, this will be a very sore one from Kylian Mbappe. It's an innovative block with his face. Of course, we know his problems with his nose. It was a big shot for handball by Bernardo Silva when his header went in. It was before France were able to break to the other end. That one right on the side of the head of Kylian Mbappe. He does play a dangerous game, though. His arms are up and away from his body, from the header from Bernardo Silva. Well worked by Portugal. This, though, Michael Oliver in full flight, losing his yellow card, which I'm sure a lot of players will be quite happy to see. I don't think Vitinha... I think that's him giving the card back to the referee, not necessarily brandishing a joking caution for the English official. Well, if England go out, there might be a chance of Michael Oliver being in charge of the final. Well, the French are out here in force. So many of Didier Deschamps' former teammates in attendance. It's brave, isn't it? Inadvertent more than anything. Just got in the way of the header from Bernardo Silva. Probably one of the smallest men on the pitch, of course, but then it led to that breakaway. Antoine Griezmann, Paulinho chasing him down. Couldn't do anything with the pass by the end of it. He did have support either side, didn't he, Griezmann? That will be a sore one for the French skipper. João Paulinho, one of those who is a yellow card away from a suspension should Portugal or France reach the semi-final, can perhaps count himself as being a little bit fortunate not to collect one then, as he held on to Antoine Griezmann. Kylian Mbappe keen to get back on. Broke his nose against Austria when he headed Kevin Danso's shoulder. Meant that he missed the second game, but patched up and given the protective mask, which must be an issue for him. Rafael Leao. And the French followers showing their support in more ways than one. So it's going to hamper whichever player that the mass face adorns. We're talking about one of the best in the world, of course, but maybe impinges a little bit on your peripheral vision, on your eyesight, maybe concentration levels as well if it's quite tight on the face. Griezmann. Koundé. Both teams have had total backing from the start. Followers have come here to Germany in huge numbers. They want to see their adventure continue. See it beyond tonight and into the semi-finals. Spain next in Munich on the 9th of July for the winners here. England, Switzerland, Netherlands and Turkey facing each other in the second round of quarter-finals tomorrow. I think as well, given quite obviously the very notable teams that we've got at this stage in the tournament, it still does feel like it's open, doesn't it, with regards to no team really hitting top gear and thoroughly dominating the opposition. Lots of debate about all the different sides that have got to the quarter-finals. Therefore, as you get that little inkling of getting there. Rafael Leao, it's a brilliant run. Maignan stood tall and stood firm. Camavinga wasn't going to catch him that time. It certainly is a wonderful recovery run, wasn't it, from Camavinga. Really looked at home in the heart of the French midfield. Rafael Leao getting back to what he did in the first half, a thorn in the side of the French team down the left-hand side. A little quieter in this second period.
Pepe and they're with Cristiano Ronaldo. He's been held back by Saliba. Nuno Mendes. Bernardo Silva. Such an influence for Manchester City in the Premier League in England, but very much on the periphery tonight for Portugal. It's Vitinha, he's been taking centre stage. Vitinha bundled over. How long before Didier Deschamps looks to the bench? Marcus Thuram, one who's available, one who has featured in a couple of games, surprised. Now the break is on here for Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Back again with Bruno Fernandes. Angled wide by João Cancelo. The promise at last for Portugal. Really good late run, wasn't it? Bruno Fernandes bursting into the French box. He's got way more time, though, than he realises. Nice ball by João Cancelo. Takes it very, very early on. Doesn't look where the goal is, knows instinctively where it is, but way too close to Mike Maignan. The follow-up by Cancelo, too high and wide of the French goal to really test the French goalkeeper. Straightforward enough save in the end. Koundé. Tchouaméni. Theo Hernandez. Mbappe. Conte. Tchouaméni. It's just fundamentally too stationary inside the 18-yard box for France. When the man on the ball looks up into the penalty area, nobody's moving. This was the wonderful passage of play from Portugal, outside of the foot from João Cancelo, into the feet of Bruno Fernandes, way too close to Mike Maignan. Better movement, though, from Portugal, in direct contrast to what we see from France. Vitinha. Away from Camavinga. Rafael Leao. Superb save. And Ronaldo is denied too. Terrific stop by Mike Maignan. It's Portugal are asking all the questions now. Another lightning break. This is directly at the goalkeeper. He doesn't know too much about it, just stands strong. Vitinha, the man poking it back towards goal. Ronaldo attempting the back heel. Either side of Mike Maignan. That's the opening goal of the game. Portugal growing in confidence. Bruno Fernandes with a corner kick. Nuno Mendes. This perhaps Portugal's best period of the game.
20 minutes in the second half played and France are ready to make a change. Antoine Griezmann is likely to make way. João Cancelo. Vitinha. Vitinha again driving on. Rafael Leao. Nuno Mendes. Palhinha. João Cancelo. Bernardo Silva. João Palhinha takes a tumble. Nuno Mendes in swiftly. Griezmann. Just about kept in play by Kolo Muani. And he's through! Diogo Costa again to the rescue for Portugal. It was a fabulous run. It was a brilliant save. Best chance of the game, isn't it, for France? Combination of goalkeeper and defender seeing this one away from the Portuguese goal. It's looking like a poor miss though, doesn't it, from Muani? Almost rolls down the shin. Gets the block, goes wide, garners the corner. Well, I did Ruben Dias a disservice then. It seemed from here it was Diogo Costa who got the vital touch, but it was Ruben Dias who deflected that behind for a corner kick. It's one which France have taken quickly. Ousmane Dembele has come on in place of Griezmann. First change of the game. Change of emphasis maybe from France now. Dembele immediately looking to torment and to try again. Different problem now for Portugal with Dembele on. That's brilliant defending from Nuno Mendes. Sharp turn by Kylian Mbappe. Looked to get the shot off early. Portuguese fullback though, diving to his feet, blocking the shot. Midway point in the second half. Portugal 0, France 0 in this UEFA Euro 2024 quarter-final in Hamburg. Since there'll be a change of emphasis now from France with the introduction of Dembele. His pace down the right might put Nuno Mendes under a bit of pressure. Nuno Mendes and Rafael Leao given so much freedom to attack down the Portugal left. Roberto Martinez barking out his instructions, trying to get word through to Bruno Fernandes, looking to make the pitch as big as possible, really, with the way in which Nuno Mendes and João Cancelo are hugging the touchline at times. João Cancelo. Bernardo Silva. Far more movement from Bernardo Silva in the second half. It's a joy to watch, isn't he? Always seems to have time on the ball, finds little pockets of space like he has just done now. Rafael Leao. Cristiano Ronaldo isolated in the French penalty area.
Helped on by João Paulinho. Theo Hernandez. Camavinga. Kolomoani. Now Dembele. Camavinga. Another chance and another opportunity squandered. He's done so much wonderful defensive work, hasn't he, Camavinga, over the course of this game. Finds himself a little pocket of space on the edge of the 6-yard box. He's got to hit the target at least from there. Diogo Costa does wonderfully well, racing out of his goal to narrow the angle. That's got to be at least on target. We're talking about the quarter-final of the European Championship. Maybe put that down to a degree of inexperience, even though he's with one of the biggest clubs of the world with Real Madrid, but he's still only 21, still a limited number of international appearances. And still only one international goal. As you say, David, that could have easily been his second, perhaps should have been his second. Theo Hernandez. Charming. Contact. Dembele. Pepe steps in. Portugal with time to regroup defensively. And they haven't got the ball, it's effectively a back line of 5. Well, they're more than happy, aren't they, to sit in that block of 5 at the back, keeping all of the white shirts in front. Plenty of French players coming to favour Mbappe in that instance. Kante looking at Camavinga as he stands in possession. Nelson Semedo ready to come on for Portugal, just getting some final instructions from Roberto Martinez. Dembele. Pepe with the clearance. It's going to be a double change. Francisco Conceição, the 21-year-old, is set to come on. Scored the winner against Czechia. Late show on that occasion from Portugal. Came back from behind. Conceição, who was player of the match, scoring the winner 2 minutes after coming on. Many of that game wondering just why Roberto Martinez decided to make the changes so late, but they worked. Koundé. Dembele. Dembele again. Dembele. Well, he's not afraid to have a go. Got lively, hasn't he, since he took the pitch for France, cutting in on that left foot, searching out Diogo Costa's right-hand top corner. The time for change. Double change. João Cancelo makes way. Nelson Semedo will come on, giving Portugal some energy down the right-hand side. And Bruno Fernandes has also been withdrawn to accommodate Francisco Conceição. Francisco Conceição, who scored that goal against Czechia exactly 24 years after his father got a hat-trick against Germany at Euro 2020. His father Sergio having just
left Porto, where he'd been in charge for a number of years. Andre Villas-Boas has returned to the club as the new president. Paulinho. Nelson Semedo. Conceição. See, he wants the ball into the box, Cristiano Ronaldo. He's cut an isolated figure, hasn't he, in this second half? All the best stuff's gone through Rafael Leao, not really found its way to the feet of the Portuguese skipper. Once again, arms out, wanting the ball. Played forward. More emphasis now on the centre midfield. Space occupied by Bernardo Silva and Vitinha, trying to make things happen for Portugal. Linha back there to support Ruben Diaz and Pepe. Nuno Mendes. Pepe. Ruben Diaz. Now it's Prancis' turn to retreat. It's a mirror image of what we saw from Portugal 5 minutes ago. Less red bodies, though, to deal with for that French back line. As I said, Ronaldo in the middle, no one within 5 yards of him. Ball scooped away from Nelson Semedo by Theo Hernandez. Conte tidying up, getting there ahead of Cristiano Ronaldo. Vitinha. Vitinha being pulled and pushed in all directions by Kolo Muani. Certainly a physical mismatch, isn't it? Kolo Muani and Vitinha going at it in the centre of the pitch. Michael Oliver making the very swift decision that it was a free kick in the Portuguese fella's favour. Vitinha. Ruben Diaz. Conceição. Conceição. Nelson Semedo. Camavinga made the block, even if it is at the expense of another Portugal corner. That man once again, right place at the right time. Serious amount of work he's put in the defensive part of his remit in the midfield for France. Change of set-piece taker, though, with Bruno Fernandes off the pitch. Swept in by Bernardo Silva. Vitinha. Ruben Diaz couldn't get involved, he was coming back from an offside position. Paulinho. Mbappe. Yellow card is produced. Well, it's neither a foul nor a yellow card, in my opinion. Nothing reckless about Paulinho going into
Kylian Mbappe there. The reaction of the French captain possibly swaying the decision-making of Michael Oliver. I think he's very unfortunate to have garnered a caution for that one. And it means that João Palhinha will not be available should Portugal get beyond this. He will be suspended for the semi-final. There was an occasion earlier in the second half when João Palhinha might have picked up a yellow card when he held back Antoine Griezmann, got away with one. Here's Conte. Another disappointing cross. It's just the ball into the box that really belies the ability of someone like N'Golo Kante. See how much it means to Roberto Martinez. Slightly more animated presence on the touchline than Didier Deschamps, of course. No less passion, though, from the Frenchman. Portugal planning for this since they appointed Roberto Martinez at the start of last year. Didier Deschamps in charge. France have built and built again. No Paul Pogba now. Raphael Varane, another one who's stepped away from the national team, and similarly Hugo Lloris, the goalkeeper. Olivier Giroud set to draw line under his international career, having just left Milan. Vitinha. Giroud off to the United States, having just joined Los Angeles, where he will team up with Lloris. You can certainly see the interaction in that for the last contract of a very successful career, a bit of California sunshine. Conceição. Pepe. Vitinha. Cristiano Ronaldo. Ball was towed away by N'Golo Kante. And then France give it away again. Bernardo Silva shoulder to shoulder with Kylian Mbappe. Camavinga had that big chance for France earlier in the second half. Mbappe. Another sharp challenge from João Palhinha, who's got to be careful now. Conceição prepared to put himself about, and then barged over by Theo Hernandez. Frustration starting to show. It's like fractions, isn't it, as the clock ticks down. William Saliba knows exactly what he's doing. Conceição, the man that unwittingly takes the brunt of the arm into the face. The Arsenal man just feeling for where his opposite numbers trying to run inside him. Francisco Conceição being watched this evening by his father, Sergio, who, as we touched on earlier, played for Portugal at a European Championship. It's a family of footballers because Francisco's brothers have also made their mark professionally. Some real chances, haven't there, for the French side.
instance, Ousmane Dembele just clipping the corner of the Portuguese goal. Much to the frustration of coach Didier Deschamps. Now, though, Portugal with a chance to try and test Mike Maignan. Get the feeling, given how isolated Cristiano Ronaldo has been, spent a lot of time on his own this evening, especially in the second half. He wants to take centre stage. Make no mistake. Three in the defensive wall. Will it be enough? It's Cristiano Ronaldo, and the wall has done its job. Bernardo Silva. Deflected behind for a corner. So it's Marcus Thuram who is on in place of Randall Kolo Muani, watched by his father. His first job, of course, to repel the corner that's going to be whipped in very shortly by Vitinha. Well, they've all had a go now. Bruno Fernandes has taken corners, Bernardo Silva's had one. Now it's Vitinha's turn. Cristiano Ronaldo has made his move. The ball never looked like reaching him. Nobody wants to make a mistake now. And as the seconds tick by, the potential to go into extra time, and beyond that, who knows, even a penalty shootout. Given the opportunities, the scarcity of chances in the game and the opportunities that France have missed, it could be a long, long night. Well, it's certainly a game that's ticked along at relative speed with decent chances aplenty for both sides, but we're looking at some of the best players on the planet, aren't we, that play for some of the biggest clubs on the planet. As a collective, the quality of both has been nowhere near the level that they expect. Again, maybe they're a sign of the nerves of what's at stake. Conceição. Chested away by Koundé, wasn't anticipating doing that. But France have got away with it. And now they look to attack quickly and swiftly with N'Golo Kanté. Dembele. Kanté. Well, it's not his forte. He's got Kylian Mbappe as well to his right-hand side. It's a tame shot in the end, isn't it? The goalkeeper of Diogo Costa's standing. Really straightforward take for him. .60 games for his country, only 2 goals. The last against Portugal in the UEFA Nations League 4 years ago now. A bit of a hiatus from the international setup. Mbappe. Vitinha. One back by Conte. Camavinga. Thuram through the middle. Here's Dembele. Hacked away by Pepe. Ronaldo coming back from an offside position, almost on the halfway line. That's where all that experience is going to come in, isn't it, for Pepe? Been a rock at the heart of the defence for Portugal for so many years. Conte. Couple of chances late on for N'Golo Kanté. Ruben Neves poised to make his introduction. And an understandable switch given that João Palhinha is on that yellow card and will be unavailable for the semi-final should Portugal progress and take on Spain.
Ruben Neves, another who's capable of the spectacular given the chance. Last minute of the 90. Can either Portugal or France carve out another opening, another chance, another big chance in the closing stages? Conceição. Nelson Semedo. Bernardo Silva. Nuno Mendes. Three additional minutes at the end of the second half. Marcus Thuram away from Pepe. And then bundled over, but the ball is put behind by Pepe for a corner kick. How he wants this. And barking at all of his teammates. Thuram with the powerful run. Wonderful recovery though from the veteran. Thuram's only been on the pitch a matter of minutes. That man's been there since the first whistle. Tired minds, tired legs. A minute of second half stoppage time already played. Mbappe. And now Portugal will get the chance to introduce Ruben Neves. An understandable switch. Neves, the Champions League captain at the age of just 18. His early days with Porto. Conceição. Bernardo Silva. Conceição again. Can he dig out the cross? The cross that Cristiano Ronaldo is craving. Thuram. Koundé. Dembele. Held up by Nuno Mendes. Mbappe. Diogo Costa untroubled, unflustered. Nothing to separate Portugal or France. France have had their chances, big chances, chances that they haven't been able to take, even in second half stoppage time. Another opportunity has gone.